Thank you so much for keeping it Mutya. Mwebale nnyo abagumikiriza ne mutulinda just 10 minutes, 9 minutes past the hour of 9. Nenga tuyingiddewo leero asatu omwezi ogwokuna oba April. Happy birthday to our own Habat Samanya aka Bishop Kansala Omulonde. Yes. Na Bishop tukwagaliza birungi byerere webale nnyo emirimu gyokolera NTV ne Spark TV NMG bonna bakutumidde bakwagaliza amazaalibwa amalungi. Also our own producer wa morning at NTV Arafat Shafiq. Happy birthday Sheikh Ramadan Karim, nawe tukwagala nnyo ffenna abakozi ku NTV tukutumidde tukwagaliza amazaalibwa amalungi. Then Jaja Christine Chibirige Nalwadda making 89 years from Dennis Kabugo. Akwagala nnyo saako abazzukulu Andrew Mutebi, Aaron Samba, Ernest Sempebwa, Arnold Bazanye, Priscilla Nambi, Bakanansa, Amelia, Brenda Nanyunja, Grace Naiga, Jalian Samba, Dennis Kabugo, Sarah Kalibala Katasi, n'abawala be Enid Bazanyene, Esther Namusisi. Greetings to Jaja wawe Christine Nalwadda Chibirige okweza emyaka 89 bakuyozayoza nnyo bakwagaliza obuwangazi obusingako naawo. Yes, happy birthday to you Jaja. Zafarida, I have another guest. I'm sure you're wondering where has she been? Well, she's back on the show. Era jatuwa ikono wimba. After all, she loves live music. Zafarida, nkwaniriza Mwasuze otya. Yayimba akayimba mama rate me. Sarah Zawedde is in the building. She's been around for quite some time. Nesna kuulirayo kayimba kapya. I don't know whether nze ali behind the news nga sigoberera nnyo oba nga ddala kituufu takyareleasinga akyatambuza bwe yakuba edda. Good morning, Mama. Good morning, Farida. Looking so lovely. Thank you so much. Jebale. Kale nyabo. Nawe jebale. Kale. Engeri gyewabula mbadde manyi you're not looking fresh. Mbeerayo muka live music kange nekakuba mpola. Oba omukyala mu nzikiza ne mu musana n'emisana alina kunyirira. Oba omulabye oba tomulabye. N'ekibatisa kya Mukama. Wonna w'omugwirako. Kibatisa kya Mukama kuba abamu bafuba neera ne bigaana. Nga kameekapu tekakyakwata. Nga tekakyakwata. Nga kikinga bizibu muyitiriddeko. Omanyi essanyu liva ku mutima. Ne bw'oneebikka ne wooteekako ebintu bingi ne weebikkirira era omutima gwe guba teguli musanyufu kimala ne kyeraga. Ogenda okulaba ng'olususu lutandika ofufunya. Era kimala ne kivaayo. N'onywa amazzi n'ogamba nga tebijja. Kanywa amazzi osanga lunaabeera hydrated. Nga tebijja. Ne lukakanyala. Well, tukwaniriza kikazi. Nange nsanyusa okubeera wano Farida. Naye ate mwattu mpozi lockdown naye ababeera mu sayidi zaffe bye tukola ate bo batulaba. Kati nze mostly nkola nnyo live music. Te bandi basinga zikozesa ku corporate functions, ku mbaga, ku parties. Kati bwe mba sigenze eno mu show zino eza public oli ayinza obutandaba. Naate Miss Music otwandi bali tumulaba ku TV omupya. Kituufu. Mbadde ndudde okureleasinga naye recently finally na releasinze yo audio naye mbadde saagala kusaba okulula naye gw'osoosa okuhostinga. Eno breaking news. Nina yakapya naye video tetunagikwata kakyali mu audio. Kakoleddwa tetunaba nakasaba okule kakoleddwa Okiya onaakuba gita oba omumanyi so yaliko ne Mujanzi band Alan producer Alan yes Michael Woman antera mu guitars live guitars wakatumyani mbadde saagala nnyo kasaba okulula era bwona akasaba okulera ojja tunoonya era nja banoonya kyekituufu naye nga tulaba tukyaliwo. Audio waali tujjamu sampulingako maybe later mushobo n'obwanzikiriza audio ye waali. Wetunamusaba okulera erinnya tujja ditegeera. Tujja ditegeera. Naye nga bakuzaalawa? Banzaala Kiwenda. Wano kumpi? Kiwenda wano Gayaza. So nakaziika ne dad. Bambi nga kitalo nabiwulirako. Kitalo. Nga kitalo. Nakaziika mukwano gwange gwe nali njagala ennyo. Yes. Nali simanyi nti ndikeera ku makya
ningamba nti daddy yawuye nti RIP daddy nga manyi okufa actually nali sifiirwangako omuntu ali close nali nfiiriddwa abantu naye kye bayita okufiirwa ddala kuli okw'omunda gwe gwansookera ne manyayo kuno kwe kufa kwe bategeeza bulijjo tegeeza mami wakyaliyo mami waali Naalongo oli kiza Naalongo sinze kiza sinze nziraka sinze bakulembera kigongo gyali actually abalongo ye nga mama wange beyasemba okuzaala babazaala bameka ffe tuli bangi tuli bangi mwesiimye nze njagala okuba abangi tuli bangi ne baganda bange abalala bonna weebali mukama badde akyatukwatiddeko teyaziika ku baana be actually ffe twamuziise yes yafiiridde ku myaka emeka 82 last year wano twamukolera birthday nga tetumanyi tumusiibula so ye yasembayo bulijjo mubadde nga mumukolera yes tumukolera every year twabuukabuukanga muko sometimes kati nga mu covid because twayitesoba mukolera birthday ne tulinda lockdown bwe yakka ne tugikola still ne tumugamba belated kumbe twali tumusiibula wano recently was it August November just last year one yalwadde oba yasirise busirisi mulwadde naye twali tetusuubira nti kijja kuba that fast ng'omuntu bwana alwala n'otamanya nti kati agudde wansi tagenda kuddamu kusituka yes kitegeeza waliwo ng'agenda naliwo mu kumujanjaba all the time nali ku bedside ne mugamba dadi sigenda vaawo naye ebyokufa biri fani lwenvaawoko nenkomawoko e Kampala mba ntuuka eka bwe nti ne bagamba akutuse saamulaba nga akutuka naye natuuka agenda kutuka kwegamba nakutuka nga ntuuka bwe nti yes bambe mukama amusaasire amiina Naalongo mukazi wattu kati bamusigadde omwe babbaabi kyankuba nno kyankuba wala bambambuza zawinga osaze kawait tekaali ka mirembe osaze bwe baŋŋamba sisaze ati mbadde mbijja bwe baŋŋamba naye nze ndaba ndyoke naye buli akusanga gamba osaze kawait ngambagamba munnange eriyo omukyala tayagala mugamba kantu ako osaze kawait ate nga nageze ku weighing machine nga ndaba ndi munene nga zeeyongedde so it's funny buli omu alaba kike kale kitalo nnyo ekyataata kitalo nnyo awo wakulira kiwenda kitalo nnyo leero lwensoso kyogerako ne sikaaba kubanga saagala kabira ku TV saagala kabira ku TV naye nga kyankuba wala kyankuba wala ojja kuba bulungi amiina tugenda watwegaseeko bamulekwa nina mikwano gyange mpita mulekwa omupya they call me fresh mulekwa why do they want to remind you but actually bagala ku making a fun out of it nsobole okukiraba nti kiri nnomo nti nabo some people ba losing ba parents nga bakyalina baana bato nze mbadde lucky dad andabye nkuze ffenna tukuze abaana zaziriddeko byonna nange nendya kuze naye naalya kuzange of course waliwo ebyannuma byesaatuukiriza byeryanjagaliza naye ng'okumuleta omwami officially walwawo no incidentally my story is very sad kubanga dad renina omutwayira omuntu eyo wiiki bwe yagwa wansi teyaddamu kusituka era walinda asooka agwewo munnange nedda mukama we yasalirawo bw'atyo all this time dad ayagala kumulaba kati wiiki mwensemberayo ddala neŋŋamba kati nsazeewo he didn't make it we yagenda mu ddwaliro teyaddamu kuba okay ate tusobola kuleeta muntu wakanga omuntu mulwadde byamuleetera nze mulabe era ngenda nakuyita omulabe omutuuze omubuulirire oze naye nedda size naye congratulations ku muntu oyo thank you yes okay wakulira awo Kiwenda nakulira wano Mawanda Road Mawanda Road wano kumpi ne Kitante Medical Center naye yo mpya kati fe abakwira ku Mawanda Road abakadde bayinza opposite Doctors Village Mawanda Road kiri kumpi ne Kamocha right naye Kamocha muleka eri mabega Mawanda Road yona ayunga okuva Kira paka no go no Kaleri
from City Oil paka Kalero gwe bayita Mawanda Road. Ate awo ngubeerera ne bazadde bo. Eri basengukirayo busenguzi. Nedda erige maka g'omukyalo. Naye kati twagenda kati ekyali kyalo. Kati wano bafuulawo business place. Ne basenguka. Then bo ne basalawo okubeera eri. But ekyamakinga sense kuleka nyumba enkalu nga musobola ogikolamu ekyamagezi. Yes. Kati mwagikolamu ki? Erimu spa. Yiyo. Nedda. Erimu spa daddy abadde yeekolera ebintu bye. Nga daddy si mwangu. Yes, abadde yeekolera ebintu bye. Nga mu business zonna yalowooza spa. Omuntu gwe yawa okukolerawo ye yasalawo spa. Kati ye abadde investor. Yes. Omusajja abadde yeekolera. Omusajja abadde mufunyi. Yes, Mwami Saalongo the late Sebikejja abadde yeekolera kuba n'abamuziika bw'oba obuuziza ab'ekiwenda emmotoka zaakwata okuva eGayaza paka Kiwenda. Yes. Mwami ani? Saalongo Sebikejja. Bw'obuuza ekiwenda wonna bamumanyi. Naye ekyatuzaamu amaanyi nti bamwerekera mu kitiibwa nekitugumyamu. Yes. Nange ninaye mukwano gwange Naalongo Brenda Mbowa. Asula wanyiza. Simanyi ebyalo. Naye bw'ona omubuuza era waba Zawedde ajja kugamba amanyiyo. Yes. Tuli bantu b'abantu. Tuli bantu b'abantu gye nsibuka. Yes. Okay, Kayeshimu wasomera Kitanze. Yes. Kitanze Primary School. Then n'ogenda wa? Macquarie College School. Wasomera musomero limu all through primary. Yes. Walikana kampisa. Yes. Tebakuzunza zonza. Okay. College school, then noyingira music. Then Macquarie University. Actually, from Macquarie College, naddako Macquarie High School. Neetoololera awo Wandege ya Makerere bwentyo. Paka. Olwo n'ograduatinga mu ki? Nakola bumper Bachelor of Music, Macquarie University. Biwali oyagalira ddala? Yes. Guwa esalirawo n'ogamba erabika gyenda. Dad naye yakyagala kubanga from primary nalinga be bano abaana bakulembera obuyimba ku ssomero. Ate college school ate yo n'ekyongerako nga tulina kye bayita mapa. Nga tulina ezo music competitions nga Evans beera mu dance. Nali very good dancer by the way. Kyammwe nga Yeah, Macquarie College. Yes. Houses competing. Yes, houses competing. Naye batupangisanga ne welcoming sometimes guests ku kisaawe. Yeah. Nga mwalinga b'amaanyi. Yes. Okay. That is 1960 otuuse abantu obanyumirwa atuveeyo. otuuse abantu banyumirwa. So ewamu waliyo omuyimbi omulala? It's just you? Daddy yennyini kubanga yali mu Kampala choir, yali mu churches nazo abadde azimbamu nnyo. Tulina St. Paul Mulago yabadde trainer wa church. Then Kampala singers bwe bagiyita. Baserukanya be baalimu, the late Serukanya n'abalala. So you took from daddy. Gwe mwana eke eyamutwala? Yes, but actually ninamu ba brother bange ne basista bange abamanyidde ddala okuyimba naye bo tebagenda like direction tebagitwalanga career. Yes. Ndowooza kyenva mwali very close. Era bw'otusanga eka sometimes bwe tusalawo nti this Sunday tugenda kusabira ku church yaffe ey'omukyalo tukulemberera ddala twalya ddala service. Muwamba. Ne tuwamba ne tukola ne worship ne tukola ne praise. Family twemalirira. Yes. Kagana ne bana endiga ne bwe zitajja. Mubeera endiga mubeera kwaya mubeera ababuulizi. Tumanyi okupreachinga, tumanyi okubuulira, tumanyi okuyimba. Yes, the whole yes. I grew up nga dad ffe kuva twakula tumanyi nti every Sunday is a church Sunday. Twakula tumanyi ku Sunday teri kirala okujja kugenda ewa Mukama. Dad afubye nnyo okujjako twonoonese bukulu maybe bwe tubaamu ebisuubi. No, I mean kati you're the judges, you can tell nti Sarah Zawi yali bw'ati oba bw'ati, but ye dad yakola omulimu gwe ku baana be. Yes, regarding ebintu ebikota ne Katonda teyatuwa direction ndala yonna. Church. Era ni wabadde mulwadde nga abaana bange sibalaze kirala kyonna mbalaze ekkanisa. Yes. Wow. Kati osaba bwa every Sunday? I lead worship in my church. You lead? Yes. Gyobeera kati? Yes. Where? I lead worship. Mbeera Chira, but nsabira Nansana. I lead worship every Sunday. Yes. Obeera Chira n'osabira Nansana? Kaki akali Nansana? Church zonna nzibuuka. Gye nafunira emikisa gyange. Omusumba gye yakuteerako amafuta? Simanyi bwe nkikunyonyola naye emikisa gyange gye nagisanga because mbadde mu churches endala nga nvaayo nga bwe nnyingidde.
naye eno ekkanisa gye mpulidde nti enkyusizza. Lwaki gye wajja mister? No, life is not only about men, it's about everything around you. Favor. Wawuliranga omutima gukakkanye? Nawuliranga buli kimu kikyuse. Favor nejja, love from people increased, I get gifted more. Mpitawo mangu, mpaguza mangu. Omanyi waliwo ebintu ebitusiba oluusi, like everybody has ebintu ebibasiba until you discover. Oluusi olina okukisabira. Abamu bagamba oddayo ewammwe n'otereeza empewo z'ewammwe, abamu ne bagamba you can do all that, buli mwalina mukama w'amuteera, kati nze eyo gye yanteera. Wali ogenza ozitambulamu? Actually eno kanisa Desires nda ye yantwalayo. Yes. One time nali ndi awo nga I feel like life is becoming so hard, buli kimu kyakulwana. Then one day Desire tells me, Sarah, there is a pastor, I need you to go, and omwoyo gwangambye nti oyo yajja kusumulula, and that's how it happened. Okay. Yes. Yabalokole? Yes. Okay. Yes. Yes. Okay, kyali kikutawaanya ejjabira wanga tukomye. Bintu bingi. Bintu bingi buli muntu kunsayina bimutawaanya. Ne bwe mwakula muli balokole? Twakulira mu Anglican Church. Okay. Yes. Walokoka bulokosi? Nalokoka naye I still love my Anglican Church. Era emirundi egimu ku Sunday nzirayo mu kyaleeka. Jensabira ku St. Apollo Chivebulaya Church in Nazareth. Kale. Yes, Sarah Zawedde is who we have today. Mukyala alabika ajja kuba munyumya. So please call your friends abali tebanaba kuteekako. Twatandise dda. Tugenda kuwummulamu katono. Tukomewo tutegeere music way amutambulira atya. Tobaawo. Okay, yes, tukyagenda maaso. Thank you so much for keeping it. Mwasuze Mutya, Sarah Zawedde, mukyala muyimbi gwe tulina olwaleero. Yes, Sarah. Oli Mumbejja, right? Bazawedde buyira Bambejja. Nze erinnya lyange baalibbula mujjajja wange, Yulia Zimbe Zawedde. Yulia Zimbe Zawedde. Naye abasinga bano balowooza ndi wafumbe. Ate mbalekerayo naye siri wafumbe. Oli waki? Ndi wampeewo. Actually, today is the first time mwemba bulidde amazima. Bulijjo bamanyi ndi wafumbe. Ne mu bika mu meetings ekika ky'effumbe batera okumpita. Bampita naye nga sina bwe mbagamba nsiri wafumbe. Obagamba sijja kujja, sijja kusobola ndi bbi. Era omukulu w'ekika yakampita emirundi mingi kati ndowooza leero ategedde siri wafumbe. I wanted to be polite. Ojja kukolimira wakala kujja mu bintu bya family. Bambi. Lwaki bakubbira mujjajjaawo oyo? Azala taata wazala mama? Simanyi, sijja kulimba saanonooza nnyo okumanya. Naye nga bandaga nti oyo jjajjaawo bandaga ne bwe bamuziika. Nti oyo jjajjaawo gwe bajjamu erinnya lyo. Bangamba yali mukazi wa mirembe nga alina ekisa, simanyi banange alina ekisa. Olabika oyina? Amiina. Olabika oyina. Akatono ke nkulabyeko, omanyi waliwo omuntu gw'olabanga ne smile yeva wala. Yes. Nga alinga gye bamuseera. Alinga gye. Byebyo abantu bebeetisse butagenda mu kkanisa kwesabira. Ogenda ne weekutulako ebintu ebyo ebimu. Naye wali obiina? Walina n'ettima ekkanisa ne bakuwa ekisa? Sibiranko na ttima actually nalina ekisa kingi nnyo. Nokendezaako? Nakikendeeza. Nga people abuse it. It's very common. Nakikendeeza actually, nakikendeeza but it's not me. Ngenda ne nkikendeeza naye bwe nzirayo mu kkanisa ne ngamba that's not me. You love your enemies, love everyone around you. Some people might bayinza okuba nga they behave the way they behave because nabo baagala love. Obadde okimanyi? Oyinza osanga omuntu nga ali rude, ali cruel, naye nga si yeye, nga waliwo ekimuleetera okweyisa bw'atyo. Nga maybe naye yeetaagayo friend oba omuntu asobola omubuulirira. Friend ogenda mufuna nga weefudde embera egyo. Anti kati gwakitegeera gwalina omwoyo ogwawula ekirungi n'ekibi tomweggyako oluusi ngamba abantu naye ofcourse abamu bazibu tosobola kusembeeza buli omu but you try. So otegeera ddi mbu direction yange egenda kubeera music? I've sung all my life from primary, from school, from ku campus twavangayo ne tugenda ku National Theatre netulaba jam session, netulaba Irene Nambirunga bayimba, netugamba wow, netugamba this is it. Yes.
Growing up as a little girl, inspiring. As a little girl, it was the schools in agenda mzezandetera okwagala music. Nenga walitogoberera music generally. Actually, nze okutandika okugobera music, it's when I released my first song. Okutandikira ddala okumanya nti I can do commercial music. I met Silver Kyagulanyi nampandikira oluyimba nagamba you can do this. Awo ng'otuusewa mu life yo wali ku university nga maze campus nga ndi awo nkola small time job ku National Theatre from campus nga nkola nga bwe nsoma ku campus awo nga nkola ku National Theatre. National Theatre ngakola ki? Nali PRO. Oh. Yes. Wow, okay. Yeah, nali public relations officer, National Theatre. Yes, kati awo. Nentandika picking and abawo abayimbi bajja, you know. Then I started associating with people. Ne wabawo omuvubuka nangamba, naye lwaki Silver takwandika limba? You have a very good voice. Bali bakuyira ng'oyimba. Ku jam session nga tuva ku campus ne tujja naffe ne tuyimbamu, you know. Ng'ate wabairanga wababbi. Nayimbanga copyright z'abantu. Nga olwo sinayimba yo luyimba lwange. Nayimbanga nnyo copyrights. Many artists. Sometimes ne Mariam Dagiri nga njagala nnyimba ze. I loved her voice. I would sing her songs. Then ez'oluzungu nyingi. I would go for Bob Marley. I would go for many artists. The Whitneys. Njagala nnyo reggae music. So nayimbanga nnyo Bob Marley. Yes. Okay. Kati omushinagamba Sarah, I think you can. Yes. You can do this. Yes. Nengenda mutira mu Silver introducing wa Silver. Bamuyita so no, he's an artist. Yaliko mu Eagles. What's his name, this boy? Ansonyiwe. Ansonyiwe babandaba. Erinnya lidduse. Naye ye yandaga Silver Kyagulanyi. And Sekamate? No. He's a boy yavaamu. Erinnya ligenze naye ng'alina eddoboozi ddungi nnyo mulenzi muddugavu. No. Bano abalenzi abaasookamu awo abaavaamu awo. Erinnya ligenze. That name is gone. He has a very deep, nice voice. Bano abaasookamu mu Eagles. Bano erinnya ligenze omwana oyo. Naye nga bambi I owe him, ye yandaga Silver. And by that time, I'm a young fresher who doesn't even have money. Kati nengamba Silver, nsabayo oluyimba, nangamba no, that's not how they do it. Nangamba mu bulamu buno. Nsabayo oluyimba zinpandikira oba nsabayo kukola book. Nsabayo oluyimba ampandikire for free. Nangamba no. If you ever want to make it in life, you never start with free things. Nentandika okusonda obusente, nensonda obusente, paka lwenabuweza, then I bought my first 2 songs. Olungalwa mmeka? That time enyimba zalinga mu 2.5. Yes. So kuuleke. Yes. Kati za mmeka? 10 na mmeka? I do not know, naye nga abaana kati abawandika bangi ne ku 500 ofuna oluyimba. That time twalina ba writers abali twalina just Silver Kyagulanyi and maybe Ninse yajja later. Nis Henry came much later. Okay. Yeah, but that time enyimba zonna hits zinkuwechi zinabikowa nga botagenda wa Silver Kyagulanyi tokola. So he did for me my first 2 songs, Ndi Mukazi and Kambere Nawe. Okay. And they happened to be so big for me. Yes. Nga tonna kumala university. Nga maze university around namala university nga bwe. Yes. Okay. Nkola eche yawo. Yes, and other small jobs. Walinga some kagundi ne breweries ngetuyita banoonya abawala abokukozesaawo nga ngenda nenkola mu breweries. Ku drives. Yes. Okay. Yeah. Buli wamu gwe ng'ogenda onoonya kimu. Weza sente za Silver. Ate nga nsulaka, so I didn't have to pay rent. I didn't have. Yes. Okay. Ezo nyimba zombi enyimba zikuguza 2.5. No, each one. Actually, not only took massive and a song called Ndracho Nondola. It also was big because someone thought Ntinina going getting a back at. Nafunako some issues sometime back, no more too. So I did that song Ndracho Nondola. It also did well. Now going to true story. Yeah. Okay. He Silver wrote me about 5 songs. You got more idea what you want? No. Actually, yes, kati Ndi Mukazi, maybe that time my mom had challenges at home. We had issues as family. So it came at the right time. Actually, I was auntie. But I didn't. Yes. Why are you exposing our issues? No, actually, for my mom, it worked. It's her most beautiful song. Do it, Mama Wang.
Yes. Ndi mukazi. Lwatereza ebizibu byali. No, it lifted her spirits. It wasn't about only her, it was about all the women. That's why up to today kumikolo gy'abakyala bakyampita n'enduyimba. Yes. Kuzirugana ati. Tebizibu by'omukazi bingi, emigugu gy'amama nga mingi, ze ndi mukazi manyi nsirikidde bingi. Weesirikire. Then ne kali kambere naawe. Mama, that one. Mama, Bambi. Kakuteka mu stardom mangu. Were you ready for it? No, I wasn't. My best friend kept running away from me. She said, Sarah, second half Tambla now. Sarah, second half Tambla now. Abantu bakuita. But like the song was like an anthem. My friends were like, Sarah. No, chichi, everywhere. It was actually for us, the Sitoma Farida. We've had master hits. Never Zakatonda. Sitoma sija kulimba. Sitoma. That's why maybe I'm comfortable in my space. Okay. Yeah. So what young woman go kufuna sendeza videos? Yeah, somehow Zala Bikao. Yes. I remember Kambena video, try to liao Elvis Kalema, already one. Nagamba Sarah, I can help you. With the directing of the video. No, directing the video, and it came out exactly how he wanted it. Even shooting a video, was that expensive? It was also expensive, but also relationship ni produce mataringa. Omugamba ansaida ako, bichi like that. And somehow we used to manage slowly. Okay. Yes. Waina manager? Obanga wetwaira interview. Waliwo mwami yajjakawo wakati actually ebizibu kwe byava. The moment you bring in a manager, the managers want to own you, especially women. And that's the problem. Yatuka etsena nga tayagala muntu ansemberera. Ngolinga oyimbira ye. Ngalinga like I'm his property. Like actually it was a scandal. It made some good news. It made news that time. It made a lot of news. Red Paper, New Vision, Bukede, what? He was all over the place. Nabi jamo busungu. Ukakananga relationship with yeah, manager. Yeah, he did something. I don't want to go back because I forgave him. Sagala kuza scandal mpya, but that time I named it to be a ebitali birungi. Wamufuno just okomboli. Yeah, sanga like how you find this chick, she's hustling, she's alone. I want to be your manager. Yali never managing already. No. Atandikira ku goal. Yes. Okay. Yes. Yajira mu ango ya manager. Yes. Nothing more. Yes. Now we look at after all. No, I found it okay because I needed someone. Remember, we had so many shows, Farida told me abayimbi bakakati balina shows. Twalina shows. We went around the whole of Uganda. Ngoyinza okuba ne show 5. Ngoyina oluyimba lumu ne lukutambuza Uganda yonna. Nga you need someone to drive you. Ngoyinza okuvuga Jinja novaayo nodde e Masaka nove Masaka nodde Kampala wali embaga nomala embaga nodda, and by that time nali sikola live music. CD yo just gy'oteeka mu nsawo what n'ogenda okuba music. You would have 5 shows up country a day. Every day. One day. Yes. Nga eriyo n'abakugamba ffe tukulize ku 7 gwa kiro. Naye nga basasula akasene nga kawerako. We didn't actually for us. Kyovola babandooza abantu bagamba bano tebaafunamu. We had love for performance and music. Ngoliyo wabatakuwadde. Batusasulanga sente naye nga sente mmeka? 15. 200, 150 and you're happy. Kasita oteekamu amafuta mu mmotoka. Mitwalo 4-5. N'ofisa 10. We weren't, it wasn't, trust me, we had the name. Because every crowd loved us. Every crowd loved us. Ngati sibya kukaka, sibya kurana, it was love. Otuka wantu nga people are waiting for you like they're waiting for I don't know who. It was we didn't force anything. It was natural. We were busy. We were kids of a manager. No, when he came in, I thought, yes, I needed someone to drive me. I needed someone to antwalirayo CD, anyamba kuwano. You know, I had dancers. Anonyeza ba dancer kubanga twagendanga mwezo shonga stage nene tosoba beda kuweka. Obisere byo ngoyine nyimba meka 2. I had a lot of songs actually, funny enough. But of course ngo wabairawo hit zonga bantu zebasinga okulinda. Ngomalo yimba ziri obe 5 ne basaba ziri like even up to today, even when I play with the band, when I don't play certain songs, they will request for them. Yes. Gobedo olowooza luno lukadde abantu. Yes. Bayi kati baluliko.
Okay. Even yesterday, I was performing at a wedding and the Mugole was like, Kalinga takayimbye. You know? Yes. So manager olwatuuka. Manager. Just kukwata appointments z'okukujjukizanga Sarah, please, you have to be to he did a good job, like I told you. Twaina shows nga nyingi Farida, like many shows. Nga tosobola kwevuga nove e Masaka nodda n'ogenda Jinja nodda shows musayiza akiro. Nga you need someone jukira toli weka ba artists bangi. You need someone twainanga ebyo ebigunda, you know, ng'olina okuba ne manager agenda n'ayogera ne wali ne ba obandawusi ti artist wange wuno tosobola kuwala mpeeyi waggulu otandika ogamba naye nange ensi wuno siddi yange tebabayitanga ebiseera ebiweeretanga bwereesi. No, they would call you, you're performing at this time and we're paying you this much. Okay, but they had to know that the artist is... Yes. Kati mulimu ebintu nga time ya I know artists might feel offended, but waliwo time wetuuka nga tebakyalaba waani yaani. It's yes, artists are there, audience is there, boba ingiza that they don't really care, the organizers. Kati nga kiri gy'oli oba okosa manager oba okosa manji okubategeeza mbu wendi. Yes, so that's when the manager comes in. Okay. Abagamba naye artist wange mwamuwadde saa 8 zizino 10 kati ebintu ebimu nga even a manager oluusi akutaasaako n'ebintu ebimu, like people get annoyed of you sometimes bw'oba too professional. Nenga te manager yete bajja munyigira nnyo. Yes, so you find that certain artists never deal with clients. Okwewala buli kimu kigwera okutta relationship yina abantu. Bwolabikako bulabisiko stage. Kubanga kati imagine Farida ng'ongambye Sarah ngenda kuwanjula njagala onnyimbire. Kati manager n'agamba Sarah, Farida alina okuwa ssente bwezi ne bwezi. Remember you're my friend. Kati ffe awo we losing sometimes. We do a lot of free shows for friendship, and for the manager it is business. So that's why most times we need those managers. Yes. Era bwe nkukuyanaga Sarah nina omukolo kunaku bweru kankuwe namba ya manager. Oba kati kitu kyemalira. Depends on which type of event and our arrangement and my relationship with you. Yeah. Kuma waliwo of course jogamba manager gambe Sarah, you can't do that. Or you know, dala women. Abasajja akuba mu jini n'atambula. Women are expensive. You're not going to appear on someone's wedding without new pair of shoes, makeup, hair, fuel. Thank you. It has to take a lot of you liking that person so much. Omukolero bwerere. Mama wange olaba naye amanyi okunsabirayo ssente. Okusabirawo. Like the other friends are like tuyitire Sarah tuyimbire kabagamba mumujjamu wa fuel. But kuba we sat and I told her that, Mommy, I cannot be working for free all the time because mutusaba nyimba mpya mwagala, you want us to keep looking good. How am I supposed to survive? So she knows also. Okay. Yes. And she gets me weddings. 2 million. No, she tells them, like some events, in case they wanted another artist, ngatali oda baba meeting abagamba nze mwalanga asobola okuyimba at a certain fee. Market your own in a way. Yes, my family comes first also. Okay. Yes. So what happened to the manager? Manager oyo twayawukana and nachiwanvuya nnyo. It was a very bad experience, but I went through it and started afresh. Yatandika kususa we yandikomye? Yes, like even like brand nayagala tajite. If I can't manage her, then no one will manage her, you know. Wamugoba after how long? Yes. Yeah, like omwaka. I think omwaka gwawera. It chavaku some international show jetwaliko. Yakola ebintu ebitali birungi. I don't want to go back there because he's now a very settled man. Yes. Byali bya sente. No mugamba, you know what? Thank you for what you've done. Byali bya sente, and that money changed my life in the music industry because I had planned for it. It was not shows of Uganda, they were international shows. And they had a lot of money. And that time nali my years now, as a young starting artist, ngenda kola kochino and it didn't happen. He took all of it. Wow. Yeah, because but bogenda ebweru ngoyina wano manager sente zo baziwayaringa before you start performances. Kati me, I went to perform.
at that time nali oba green. You didn't even have an account. Yes, so so nze bwe namala eri okukola nkoma mbuuza my money and they're like, sente zo ziri wired already. Ate nazirabakwa. Nti wired to who? To the manager. I think he didn't tell me. Nti baziweereza. Yes, so. Kati otuuka omusaba sente. Yeah, that's where the problems came from actually. Bwe wamusaba sente n'agamba ki? Tulina bingi ebyokukola. No, it was actually not unkobuzabuza, but and that's how things started going bad. N'omugoba. Yeah, I announced officially that he's no longer my manager. Ekitamuyisa bulungi, so ate nayagala ate akikubenza akizze side yange, but it passed. Yeah. Those who understood me understood me. Did you give yourself back? For my image, yes, because people knew me as a very calm, humble person. Ninga ye bwagenda bwafuna opportunity, any platform, nga ayagala ansige. Atomanya abamawulire mbamanya ab'olugambo. Yeah, but I was lucky. Nga bakiz that every opportunity they did for a very long time. But I was so lucky that mwalimu era abantegeera. They were like, Sarah can't do that. Zawi gwe tumanyi, that's not Zawi. And it passed. Nasemba nakyo. Actually we nakwera nlimba lwaki onondoola. Nagenda ninga basemba. Namanya genda na sabotaging your shows. Yeah, he thought he's going to do that, but I didn't stop. When nalaba ngeno side eno musidi tebitambula bulungi, I started a band. That's how my career got revived again. Yes. So I survived on my band for all these years. Solanga nekyo nakyo kyakuyamba mu buli kizibu era nga batugambye ejjo buli kizibu kibaamu omukisa. Okay. So abantu bali tebakyakuyita for shows. They were, but to be honest, time yatuukanga industry eresa abapya. I remember the likes of the Remas came, the likes of the Shivas came, music nakyukira ddala. I remember there's a time even Juliana nga temukyamulaba oba na Uganda. I remember there's a time Juliana had a show in Serena and Rema had a show where and people were even comparing. Omu yali alonkinga Kaliba omulala Kaliba Tanya. There were two songs that almost had the same title. There's a time when people started rejecting old artists. Nga bagala bapya, like it was like a tag of war. Nga bajja ne ku TV ne bagamba fe tuliko bichi fe abagadde bagende, you know, that time. So for me, I used my common sense. I went back home. Yes, because I can't climb Omuzindalo. So waguwalampa ne twakinga waggulu ne nkola ebintu byebiriko, you get. So nezuula. Audience impya. Yes. And for me, it's the corporate audience. Ngenda nenkuba bandi yange bulungi nezirayeka ne nebaka mirembe. I don't hustle so much like. Okay. Yes. Was it not a hustle of starting the band? It was. Actually it was, but it kind of Katonda inenge yakola ebintu bye. I found a team of people that also wanted nga kyenchipya. Tebankalubiriza. Okuva kwa kuba guitar, akuba engoma, abayimbi vocalists, they came and it was a team. Ate nabo bajjanga tukikola out of love most of the time. Okay. Ebyuma ate byavaawo. Twali to be hiring. Nga tulina arrangement. Era abo bokiya, we've been together for a very long time. Family yaabwe nga the parents. Abaana be bonna bakubi babivuga nga ba parents babagulira ebyuma. So ne tukola arrangement. Tuberenga tubakozesa every gig that comes, and that's how we started. Okay. What was your first event? It was a wedding, and I was shocked actually. No, twasooka ne launching a band ku Fairway Hotel. That was 2013. We launched the band, and the turn-up was beautiful. Okay. Very, very beautiful. Yes. It was amazing. I had these beautiful young people playing instruments. If I could show you some of the pictures. Then we were launching a band. We were for weddings. We had a wedding almost every week. Somebody was coming. Yes. I thought hiring a band must be expensive. Yes, it is. It is because band has a lot of expenses. Mulimo rehearsals is every day. Mulimo costumes abalenzi kwanza embambaza. Mulimo transport, sometimes lunch. Bweba shonga nene nga festival. Musibayo, ne mukola, ne musibayo.
of which many artists cannot. Tebalina obwo budde butuula okola practice. Yes. So for us, abantu bangi nga bayimbira nnyo ku CD. Bewala those expenses. Kati nze ne CD sikyagisobola. Kyovola bw'ojja okunnoonya nga tondaba. Era ndwawo nnyo gikozesa CD. Yes. Ne waliwo abakuyita ne bagamba, Sarah, we can't afford the band. Ate jjo saayimbye ku CD. Naimbye CD, but I feel funny because singing on a CD olina okuba entertainer ng'okozesa maanyi mangi ng'okola ebyekiralu okitegeera. Naye era tumalako mpola mpola. MC yangambye toggwayo ogezaako. Wade wamugambye, I'm not comfortable with CDs. No, sweetheart, tuli mu COVID. Amalala twagajjamu. Bw'abaayo akasente akatono ng'okeetaaga ogenda n'okola. Era CD ngikozesa but ndwawo kubanga shows zembadde nkola okusinga zibadde mbagana corporate functions. Kati nze ndabanga okukuba ebyuma live embaga enyuma okusinga lwenzija nenkola ki enyimba CD kubanga bwe tuba ku live band tukuwa ne variety. Tukola n'ez'abalala like babiyita batya karaoke. Taba karaoke. Ekintu kyonna ekiri live tekiba karaoke. Okay. You're actually singing. You're doing actual singing. But other people's songs, which has that's copyright songs. Techina buzibu. We can do country music, reggae music, soul, African music. Neza Afrigo sometimes. Nemukolayo nyimba ezembaga. We talk to them. They allow us to. Wagwira mu bintu olyoka okuba your first hit. You were working. No, I was my first hit. Yes, actually. Wali okola bugigs obulimo bwenjawulo. You quit. Kasawa byakwatayo. Notandika okufuna invitation for shows. Actually, boss wange one time yayita meeting nabuuza how is she going to manage because ngalaba adverts zonna kwendi. At some point twaberanga kuposta nga mukaaga nga aziraba naye. TV adverts nga buli erinnya lyo lyonna kwe liringa nkola ku National Theatre. I've worked only once in my life. One job. Yes. Okay. The rest bibadde byeyo. Yes. Kati nakwita nagamba Sarah ogenda kumala kooti. Yes. Then they told me to choose. Bye. I chose. I remember that time some people were not happy. Mwami Senkubuge, I remember Charles. Mwami Benon Chibuka, I remember even John Segawa. They were like, this girl, is she crazy? Ale so mulimu gwe ogumukolera permanent job nagenda music, but I decided. But ate bona limba subiro kukitegera because bamanyi what talent is. Yeah, but they've lived off talent all their life. True, but you see the thing about music. You were just starting. Ejja oluusi bw'oba toli mugezi. Kati can you imagine a situation where singa nali sitanse band? You would never probably see me again in your life. Okitegeera. Okay, we're taking another break. Tuline Sarah Zawedde Toba. Okay, tulichagana maaso bali nnyo kuba nti okyali naffe Sarah Zawedde gwe tulina. How do you turn from Zawedde to Zawi? Who gives you that name? Nali awo n'endowooza wa band ngituume ki? So the name Zawi came up. So it's called the Zawi Band. You were Zawedde walingo chali ko CD? Yeah, Sarah Zawedde. Still I am Sarah Zawedde. Kati band tujituma the Zawi Band. Elolanga man bataka kupita Zawi. Now everybody calls me Zawi. Go akeyiza. Nedda. Batandika mpolanga mpulira abantu Zawi radios Zawi. So actually recently bwe bali bafuna this new artist Azawi, they had to change. Bali bamuyise Zawi. They had to change because that name is now registered with the Zawi Band. Yes. Okay. Yeah. So Zawi, wafunile emirembe, the Zawi Band. Yes. Wafunile emirembe, you started holding some money. Yes. Unlike before. Yes. Before what it was ifuna because zali zita mukono mulala oba engerije what you quarter you were not. I would say what it a deco price tag. Now this is ifuna because but artists bali banji. And then like I said, time came nga omulembe gutanse okuchuka. Fezi yafenge gende ekende like the likes of the artists abali woko my time
nga bagenda bafuna abapya. You don't blame the Ugandans. Everyone likes new stuff. Yes. So nga ojja genda osabe ssente ogamba omuntu ngenda kukolera kakadde ng'ate alinayo omuyimbi omupya wali agenda okukwata oba 1.5 kale almost like what you want nga definitely ajja kulonda oli alina oluyimba olupya ate mupya, you know. So time came nga even the bargaining power is reducing, so I had to rebrand kubanga manyi mu band tosobola kunseera. I'm giving you a full package. Tosobola kunseera mu band. Era your brand, era price tag ya band twagisigaza paka. In fact, we even increase every other day. Band yotevawo. We try so hard to keep it. Got bands gender eziriwo. Wabaddewo Janzi band, wabaddewo no, the ones I notice, you know, they are good. There's another band, a good one. Yes, good bands in Toronto is called corporate functions. Where is it, Kale? Maybe like 5 or 4 bands. Those events is all the time? Yes. Corporate events? Yes. They never stop. People wait every day. Ngolita yagala CD. So, yeah, band is better for me. Okay. So, okwatagana otya ne Desire? Desire tuvudde wala. No, Desire agenda ofuna ebizibu nga tuvudde wala because when she was starting music nze namusooka 1 year before. Actually, yakuba hit almost. Nze nakuba hit ng'omwaka gutandika ogwa 2007. Ye nakuba hit ng'omwaka gugwako. So she would ask me, how do we do this? Nga tutuka shows nabuza kati Sarah ngenda kola nti. Wemanyira ku shows? Nga nebuuza nti. I should say so. We met a few places and we kind of became friends. Okay. Yeah. So our friendship is now more than 13 years. It is old enough. It's old enough and it has stood the test of time. Siye mukwano gwogamba nti tetukyali tino leero you fight and make up ngomanyi oyo mukwano gonnyo. Yes. Okay. So she calls me her most loyal friend. I don't know if she's watching. Yangamba, I'm the most loyal girlfriend she has among women. Kubanga emikwano emikyala. Yeah, agamba oba gwogamba. Yeah, agamba. Okay. Yeah, I know she's watching. Hey, you're the loyal one. Yes, she says I'm the most loyal friend she has because loyalty yange nze oli bwemba nkwagala, Farida bwemba nkwagala, I can fight for you. I fought for her. I remember I fought for her. Even my family would be like, Sarah, what is an HB? Nembagama, no. Antunuira mutima. She's one of the people bemanya baina very beautiful hearts. And I get attracted ku bantu abamitima emirungi. So she's a good girl. Okay. Yes. Awo yakutwalira nansana. Mu church. What were you going through? There was a time when ebintu nga tebitambula. Musically? Everything was a struggle. It's a struggle. Nga balala banguyirwa gwenga chikutawaanya. Never mulimu nga gukusumbuwa. Never to bargain for something. Everything was a struggle, basically. Everything was a struggle. Nga tobitegeera. Nga sibitegeera. Nga ne business tezikyajja. Nga zijja mpola. Yes. Then all of a sudden, after starting to fight for my life, like prayer-wise, things started changing. Wali tokyali nnyo prayerful? No, I had not gone to church in 3 years. Wow, thank you. Nali sikyasabanga ne kansa gyensabira mu sigirina. No, nga n'ebya Katonda nga tisibirabamu makulu. What took you to that point? Life. The stardom. Life. No. Life, and then the friends I had. No one called me to go to church. No one encouraged me to go to church. Nali kulwange. Daddy yali takugamba Sarah? Anti dad jukira kati ye yali asabira mu Anglican. You're renting today, you're living in Alia, enkyo osula kira, luli osula Najera, kati amakanisa tosobola kubeerawo ng'olina ekkanisa emu okitegeera. Twalinga awo ng'obulamu buli awo, just you don't have a sense of direction. Sente zajja ne zibeerawo naye nga Mukama bw'akuwa sente nga tomanyi kyazikoze era ziggwawo. So time yatuuka sente ne ziggwawo. You get my point. Ziwe zaaluli before your band? Before band. Okay. Sente zatuuka ne ziggwawo. Mala kuddamu kwebuulirira ne ntuula wansi ne neebuulira ne ngamba ne Sarah, God gave you a voice that can sing. Why can't you use it in any other way? And then somehow awo ne Desire we yansangira n'antwala mu kkanisa
I was lost. You were lost. That is around the time while you're moving or transitioning from the CD to the band. Wamala ukawa kaseera nga things are not working out. Yes, yes. Naye surviving otyo. Small things. What do small shows. Yes, no, small shows as in, by the way, all my life, funnily, I've survived on music all my life. Even at the worst, it has been music feeding me. Yes. Now, never about denti one, we were single bubi, it about the music. Chins of kwe wonyesa. Ngakajja once, like twice in a month. Matu. Oizo klaba artist ngato mulaba. Ne the people believe in us so much. Katwaliwo families ngabo ever go bakolera. Yes. Waliwo families ngabaga manze Sarah ejo kunyibira kwanjula ngeyo family yo wajikwata. Ne wabayo family buli bawasaba gamba Sarah ejo tukolera. Bandi ejo kola. So somehow we have those people who have always been there having our backs. Ngatoso wabirira ddala completely down. Yes. Okay, so bogenda mu church bakwaniriza bulungi kwa churches nziraba wajjawo omuntu atali wa bulijjo bakuyita ne bakwanjulayo. Church ekirungi Desire bwe yantwala naye yaliyo. I remember twaliyo nze Desire Hanson bali luno Priest Kami we were all artists and somehow she's lately mulaba acting ne ba John Segawa somewhere. Na mulaba mu some gundi on TV bajitani. Honorables, yes. Mulaba mu she got. And that girl was also very talented mu band. Na muyitanga but I keep telling her she's lazy. Yes, I keep telling her she's lazy. That time naita abayimbi banji nga ntandika band ne ba cute kayabo mwenna nabayita. Naye nga cute ajjalumu toddamu mulaba ndoza naye we yabeerera Mr. Wow. I think for every artist, waliwo emyaka wejja tusumbuyira ng'olina okubeera soba. Even the biggest artists, waliwo reba sijja kuyita kugwa. It was a transition from a certain generation. I won't call it generation, our generation is the same, but it was a transition from a certain... Nacho kituufu mu music. Nacho kituufu because fe wetwayimbira tewali nnyo social media eyambye nnyo bano ba artist. Fe wali weeyimirira wekka linnya lyo lyokka tolina social media handles tolina ki. Relying on radios and TVs. Only radios and TVs. Naye bano abaana banguyiddwa nnyo. So kati ffe bwe baali balese emabega ng'olina okusooka okustepping up which time eyo abayimbi abasinga kyovula tokyaddamu bawulira. It was tough. Kwali kwerwanako. Yes. Kwali kwerwanako. Abamu ne banywa ku njaga nga Kayibwe yagamba, abalala ne batamiira, abalala ne baddirira ddala tosobola namutunulako. Yes. Surviving ekyo? That is, I had my little time, but my life has been so private. I did not, nobody ever came to see that side of me. Because there's a time, tabloids, bashinganga nnyo amayimbi. Yes. So much, kati nga bamu kyabata. Ng'omuntu akolako ekintu ate nabo bafuba nnyo kukuwandiika. No achievement at all, just the bad. They were so negative. Psychologically, it tortured so many artists. In that abamu baatuukanga n'okungamba kati nzijukira there's a time oba yali Cindy oba neyaŋŋamba yeetasoma mawulire. By the way, abantu bakola ebintu nga tebamanyi how deep they affect us. Oyinza okukola omuntu ekintu nekimutwala for the rest of their lives n'atadda. Mentally. Situation. Yeah, because for us they've written nasty things about us in the papers. Some of them, oli n'awandiika headline nti bano simanya bali bwe bati they'll be like that for the rest of your life, and you're like, my family is reading, my friends are reading, but when a boyfriend asoma, and for you as a person babanga bakuyuzizza, they would tear us, really they would tear us. Naye Katonda yatuyamba netukiyitamu. Yeah. Okay, so that bad press, namwe inengeri gye affecting ennyo. Of course, you don't write about someone from Monday. Kati I remember there's a time nga bampandikako mu yalinga 3 am. Mwezi okuzuka ku macha 12 olina gamba zawe obirabye. All the ugly things. Sometimes you're innocently at home. Jukira emirimu gikendedde.
You have a lot of bills to pay. You can't step out, and they're writing things ebyobulimba ebiri nasty tobimanyi nako. My dear, it's not easy. It's not easy. It's not easy. So again, mu church, it didn't take you long before you stood up again. Things started happening very quick. I mean, people when nachogera no TV anwaizo gamba kati oyo alimu kwagala ku marketing abalokole okitegera. But the truth is waliwo nga Katonda yekka gw'osigaza. Waliwo ekiseera mu bulamu Farida nga Katonda yekka gw'osigaza. Nga mama otagenda kuyamba, tata otagenda kuyamba, baganda nga Katonda, you have to go back on your knees. Nga yekka gw'osigaza. Yes. Nga yekka gw'osigaza. And most times people turn around during the bad time. Mu bulamu bwo bw'oba tokyuse during the bad time, ng'omanya you never change. Kuba oluusi Katonda ateekawo the worst to make you the best. Naye bw'otolikyuka mu time yo esinga obubi mu bulamu ng'omanya gw'owedde. Tolina kye wayiga. Ng'omanya owedde. Naye ffe sisobola nakugamba bingi nnyo. Some of them very personal. Like omuntu n'ayogera kuba waliwo ebintu ebyabakyala nakulaba hostinga Bina Baby. Tosobola kuddira n'owandiika ku Bina Baby nti tozaala. As if she doesn't know. Yes. I mean, bintu ebyo, some people be like, beautiful but unlucky celebs abalemeddwa obufumbo, celebs abatafumbirwa, celebs abatazaala, celebs you know, things like that. And you do not know what that pain. Maybe to be vodekuchi. Is it society demanding or finger media to be selling to society? There was a time when media. What is the intention? There was a time when media thought selling negativity was the best. It worked for them for some time, but where are they now? Where are they now? Farida, your show has been forever. It has been here forever, and your following is getting bigger and bigger and bigger. See now, nakure nazuka nenda baku TV. Nti wagambye omuntu ekigambo ekinene ku TV bwoti nega kati believe bichi. How come your show is selling every day, every after? Because it's an inspirational show. You sit me down, you listen to me. Tomaire empitamu. Omuntu akusanga nakugamba ekintu, but they don't know what you're going through. Lwakuba some of us twakaluba. Emitima gyakaluba. You know? But you don't just, you need to learn humanity. Chebaita obuntu bulamu. Before I speak out, Farida, you're looking very good, you're looking fine. I'm smiling at you, but is there someone, Gagwe Farida, akuyoyotanga omuntu goyoyota abalala naye goyina yajja n'akuyoyotanga omuntu omwoyo gwo n'agulyowa omuntu Mukama. But there are some people nga tebannamanya Mukama. Abantu abo gwoba bakola otya? Kiringa okujjukiza omuntu buli kaseera nti oli mulema ng'ate si ye yeetonda. Exactly. So amawulire gano agamu oluusi gawandiikanga ne twebuuza muno muggulire mulimu abakyala abasoma ebintu bino nabo ne uploadinga the writing. Bagoberera oluusi bakama baabwe kyebagamba nti people pay that money. Nze nzijukira some tabloid yampandikako for a year nga nze mbeera ku front page. You know? Yeah, you read those things on the streets. Go front page. Yeah, with the vendors. A year you haunt somebody for a year. Every time you're looking for something to say about them. Nengatina we know surviving. And you have to, because if you don't, Farida, let me tell you one thing. There is nothing ever got from okulumi abalala. Exactly, and where are they now? Thank you. Nagenda nembuuza abantu abasinga abawandikanga tabloids. I'm not ashamed to talk about red paper because it was the most hurtful paper that ever happened in this country. I'm not ashamed to talk about it. And in fact, nabo baba shocked because they thought they would end my life. You don't end someone's life, God does. You don't end people's lives with words. No wandika, lero no wandika nature, and you don't even know the person. And tabasaba kutula ne bagamba buchicho kitwawandise jo. Actually connecting yesterday. They would forge, they would lie, they would demoralize. One of the directors was my lecturer at the university. Yansangako wansawo when I was sewing it, and I won them in court. Yansanga wansinanga Farida, we need to talk with Chingatebana Salamsam. We need to talk. Because there is somebody at the back
abawasente. I was told so So too. it is you a director compensing that. Tochimanyi that is happening in your company. And you let any trash come about a person, no you know na brand ye, no you know in the name of someone is paying or something. So abantu bakukolimira. Some of those tears never go to that waste. is true. Yeah. That is true. And most of those people are nowhere to be seen. Fe batulekawo ne batusangawo. And I'm not Pastor Fayatuigiza, I'm sorry, I'm talking about church a lot. Pastor Fayatuigiza natugamba kastomala okusabira ekintu toddayo kumujjukiza omuleka ye nekyekola kyokka aba kiraba. You don't go back n'omugamba biki tomujjukiza kubanga Katonda akusitula alaba. We are living testimonies. Kuba abantu bagenda ne balowooza obulamu bwo, they run your life, not just abamawulire ne day to day life ne families. We even have relatives who probably thought ndoza mwaka gundi aja kuba yaggwamu dda. Okay, we still live. So okufulumya music ompya omufulumizeeyo mu bandi yo n'omukubira abantu ba clients bo nga tetukyamulaba nnyo. Ennyimba ezisinga ngenda odutwala mu studio nga tubadde tulukuba live. Nsooka duyigiriza abaana ba band. Then ne tulyoka tutwala mu studio. By the way, you'll be surprised. Kati waliwo festival gye nakuba ne some TV ne yeewuunya nnyo. Ng'olina music eyabayimba, yes. Because they gave me 2 hours as a solo artist. Beewuunya nnyo kubanga nte bwe ntuuka mu live I can play all my songs ze mumanyi ne ze mutamanyi. When it comes to live performances ate si oli owasidde gwe mumanyi nti mumanyi ennyimba mbale because of radios don't play our music. But it's surprising. Lwaki music wa muba? No, Bambi, sometimes also don't blame the radio. Sometimes you don't promote it. That music, that is also true. And also now in Gomuto, you know, kwefaku. We know kubajjukiza aba radio, or you know kubeda around, of which some of us are not like that. I'm not the type of person who goes to clubs because I'm promoting music. That's not my way of doing things. Instead, nkwato olimba netulu kuba live. Manibalwagalira yeyo mu live music. But how many live shows do you have? Techikulemetenga mu clientele yo nti abaliwo be balutegedde kumbe singa olutwala ku radio oba TV kati nno kankusese video abantu banja bagenda dulaba kubeere nga bakubira at the end of the day what matters is value for what for your product. Fena tunoonya sente. Atutte nyimba ku TV anoonya sente. Nanga akuba live music noonya sente. Kakati tekijja kungasa nnyo wasting a lot of time trying so hard to push songs ziri enkadde pushing. Ngati wano mu live music every opportunity I get I play my music. Every opportunity I get I play my music. Kati bekola videos wabivaako. No, this new song I'm going to shoot a video. When did you last shoot a video? 2015, 2016. It's a Kwaito-ish song. I got inspired from Afrigo. Yes. One time I'll call you for my live performance. Zawedde. Kasita tusasula. Tujja kusayirako. Oye muli mu range ki oba toyagala tiisa bantu? Saagala tiisa bantu naye nze banfuna bulijjo. Banfuna ku Facebook page yange Zawedde, banfuna ku Insta, banfuna ku Messenger, everywhere we beetaga band. Tulina ne pages, that's how we band. That's how we band has a page. Yeah. People who know the band are really appreciative. There is a girl, kakati bano ba instrumentalists temutera bamanya nnyo, but they are good. They are good. Ekikusesa nti mu live music the instrumentalists play a major role. They play a major role. Yeah. A big role. Nze nfuba okuba a platform nembogerako every after show nemba introducing her. This is the bassist. This is the keys. They are very good instrumentalists. They are not recording artists until Jakugama and I know you. I have a very good vocalist. She's called Didi. I think she's among the best vocalists in Uganda. Neeta ye ng'omuntu. Abaana abasinga abayimba live music. Tebamanyikiddwa. Olaba nange kati bwe nadda mu live music ne mutandika okunnoonya.
kati mubawayo opportunities n'omugana naye obadde nnyo mu backup have your own song. They do. Naye tetubamanya ate nga balina amaloboozi amalungi. It's entertainment. No, not entertainment. Music is expensive. Music is expensive. I don't know if you know that. Omwana backup artist womugambira okukwata ogula oluyimba oba kale okuwanika oluyimba agende mu studio promoting, that's a lot of money. That's a lot of money. To be open, to be straight. Mbadde ngamba naawe kiba kikoleranga nannyini band. Yeah, but tuliramu ba artists abamanya nti oliwo ne waba takuyise because of Sarah ajja kuyita because of Didi. Ye Didi? Yeah, we actually abana baffe ne identity yabe bagimanyi funa. Omuntu abadde agobera Zawi band amanyi abakubi bange era ajja kumbuuza ow'engoma wamukyusizza si yono owa Kids si yono. They know them. They know them because a band is a package. It's full. But bw'obeera ku stage nga mukola band tabeera gwe wekka. It's teamwork. Era bagamba eyo gita ebuzeemu. Era naba lecturing ne bagamba as you play on the stage someone out there is watching you. Bw'anaatuuka okusaba nti ayagala bassist nze sijja beerako weetunda wekka. Yeah. Naye nange kennyini ekiŋŋana okufulumya ennyo ennyimba because nakola kye bayita opportunity cost. Oluyimba olumu lumalawo sente ezaaliguza eŋŋoma. Kati instead of upgrading my machines ate nzire mu kufulumya ennyimba. I've seen Afrigo bands survive for all these years. Tebafulumya. They just perfect their instrumentation and perfect their songs and they survive. Kati nze lwaki mba neekutula mu bibiri okukola video y'emiliyoni 10 nga miliyoni ezo 10 zoba okungulira the latest drums. Ezigenda okunkolera corporate function and I get more money. Okitegeera. So nze yendowooza yange nze nga nze. Walema okugoba wava ku by'okugoba emirembe trends. Kubanga abaana batutwala speed. Thank you. And it's misleading a lot of artists. Ate kitomezza abaana. Because I look and feel sad. I've seen very many artists with potential to do very good live music. Without necessarily kulwana kubeera ng'olwana kufulumya luyimba lupya all the time. Joan Akawungeezi can give you a performance now we know gamba wow for all these years. If you can perfect the art of stage performance, perfect your vocals, perfect your stage presentation, teweetaaga fulumya nnyimba buli kanaku. Siba discouraging abasobola bazifulumye, but at the end of the day fenna tunonya ki relevancy. Yes. Naye music ye gwe bafulumya ow'okumukumu era ogenda okumuwuliranga abulamu era lujja ne lukuba emyezi 3 ekinene ng'alina okufuba okuzzaawo olulala for them to keep relevant. Abalala bajja kugamba nti bw'ava ku TV nga tali ku countdown aba brand yeefa ng'alina okufulumya lulama. So a discussion for another day because while we think you have to release a song every other day to remain relevant, we have people like Maddox who still put up a show and feel thank you. Twina Frigo, Twina Maddox, there are artists nga teyetaaga ninaba artists benjaga nnyo Kabuyesu Emboga. Unfortunately show yaffe bagisazaamu yatugere mu kikadde yalina okuhappeninga last year because of COVID. Naye there's a lineup of artists nga they're just self-made. You don't have to have a new song every other day. You made your brand and you just have to keep perfecting your stage performance. Kubanga Farida, at the end of the day, what happens ng'ennyimba ziweddewo? Nga ziweddewo ziti? Nga tokyalina hit. Do artists ever think? Naye nga ate ziri twazeerabira. Kubanga tulina speed kwe twerabirira ennyimba kati. Nyinza okusoundinga bad, n'ennyimba z'ennaku zino muzeerabira mangu. I want you to go back 2000s, between 2000 ne 2004. Those nice hits ezaaliwo ezo ozikomparing ne hits eziriwo kati ombuulire oba zino eziriwo kati zina surviving another 10 years. Kati tugenda kikolera kyekyo. No, it's a problem between you, the media, and the artists. Olimba mulujjako mangu waliwo artist eyaŋŋambye bwe nabawadde olimba olupya luli ne balusiimuula. Ate bana bemuyimbira bo baliwa in that fix. Kubanga nabo bademandinga. Oba bademandinga because it is you giving them as an artist. It is what you give people that they take.
bamanyi Sarah won't release a song every day. Ila bamanyi oyo Sarah bwato. You know, she has not released songs and she's there, she's doing her live music. It's what I gave them that they took. Live music. It's what you give people that they take. It's not the audience. But also, it's what I give them that they take. The people who hire you. I'm going to ask you a very, very sensitive question. Ejja kuddamu. Mbulirayo omuyimbi akola shows survivinze kubana abaliko nti releasinga every day okusinga Frigo Band. Shiba. She's still doing very well, and God may God help us so that asigala kweyoki line. But she needs a lot. She struggles a lot of quantity visible all the time. Thank you. She's going to have a lot of hard work. Actually, she's hardworking. She doesn't stop working. She doesn't. But would you like your life to be like that? If you're a hustler, yes, but at some point, you need to have a plan whereby onyumirwe chintu cho ngate chive mu struggle chidemu kunyumirwa. By now she should be relaxed. Struggling and kunyumirwaling at the same time. If she says so, I respect that girl because she's so hardworking. Yeah. Naye never Afrigo bali hardworking. Yeah, na dengenda ku example yachi. Katusoka tumule munga bojijo. But dengenda ku example ya Alex Mukuru. Katukomeo. Enda kumpunyisa kati. Let's take a break. Tukomao. Okay, yes. Tuli mukitundu kyaffe eddowooza kyekisembayo eky'emboozi ya Sarah Zawedde. Bakulabako emabegakaawo mu biseera bya Mr. Otuno nga mukumba babiri abantu ne balowooza Farida toyogeramu supu. Toyogeramu supu mbu nga tukumba bambi musajja wattu. That man, by the way, he's a very good human being. He's a very good human being. Wabula simanyi bambi, it's been a while. I lost his number. He's a very good human being. How could you lose Olara's number? I lost it not intentionally. My phone was stolen some time back. Nay, that man is a very good man and he's so full of life. Oh my God, oh my God. You met an attorney He then? performed he came at our Zawi band anniversary. That is how they started. Hey, how did he come here? What? It's not that you guys invited him. We were selling tickets somewhere and he picked interest. He's like, oh, I would love to watch. And then we're like, oh, in fact, we told him you could even be the chief guest. And he came. That's how they started those rumors. I know. It was his because funny. I wouldn't say he's not my type, but he wasn't really interested in me that way. Yeah, njagala ng'omuntu ngabona osanga omuntu. Yeah. Wali red paper yali empandikako yali mpandikirako ennyo yansibako ne taata wange ng'obwongo bwayita busobola bagamba nti gana amannya kika kyekimu. Yeah, but you know you've been there. Actually, katebe bwe bitu byalekerawo n'otunyiza, we started laughing over it. We started laughing because it became funny. Okay, what were bakubba? Yeah, ne bankaliza paka ku zero. Auntie Baby, actually you've reminded me. Those are some of the problems I faced when my life went back to zero. Yeah, some of those robbers problems. Came to your house to waliwo? Bwali misana they brought a car and took the entire house. As in kuyola. Wali ogenze? Ngenze kola like imisana like 10 a.m. in the morning. Wali osula wali watya? Was it a house? It isolation? Yes. Yes. Ugenda okuddeeka. Baleka waggule we wati. Yes. Like everything, including my shoes, which I like. No wonder. You love high heels. Yes, I love heels because they elevate me. Ne good. Ne big earrings, but these are small. Yeah?
These are small. No, they are big. These are very small. Actually, they were big like this. What's the secret? I just love big earrings because I love the puff. Kati puff water jiteka ko earring nene. So okay, so woyingira mu nyumba nga nothing is in. I can't even explain. They must have carried like baleta motoka. And they must have known my schedules into because I used to leave home for my rehearsals, those morning hours. No parking a motoka. Cab. I suspected from the gate because when I parked my car, a small gate can open. Usually there's a padlock inside. Open. Unfortunately, Nani ne out that time. Actually, from that time, naiga sicha yagala kubeera warm like in an environment alone. I used to open for myself. So I open and find the small gate open. Ngendo kulingiza. My heart skipped. Why the door is wide open. Then I'm like, I hope they didn't reach my bedroom because I had kept there some of my money. Ngendo sanga ne bedroom baji good day. Center kuna. Money gone, things gone. Now. That was when. Yes. I panicked. They literally carried everything. I panicked and called. Of course, I called the police, and they take long to come. And then I called a friend of mine. I'm scared. I can't stay. It was a long night. Because the padlocks don't have usually wide open. Well, some people came and police unfortunately couldn't help much. So even the dogs couldn't help. You know when it rains, the dogs can't even smell. A few of my fans actually were helpful. I won't mention their names. What you take a call? Social media? I didn't put it, but somehow it spread. It spread because when I didn't and then before I knew it, ngachiri mubukedde, ngachiri ku this guy in the morning, Orugambo. So somehow some of my fans were like, Sarah, how can we help? We can do this for you. One of my fans bought me a TV, by the way. Let me first move until I did. Research. I did. I went to some friend's house. Yeah, some friend of mine bought me a TV in Chargirina. Thank you. How many inches? It was a big TV. Then someone said, Sarah, you love shoes? I'm going to buy you 2 pairs. Then some other friends of mine I grew up with were like, Sarah, gas, you need to cook. Yeah, like that I started. Yes. Oh. I can imagine mbanga nine edduuka nombuuza okubba okunyaga ewaka n'okubba ku dduuka. I can give you a silly question. I mean, answer. No, because nkugamba genda ku dduuka naakusanga enkya. Oh, really? Esaga muntu ankyankalanya waka. I know. Anti kati the problem with our car, omuntu bw'oba obukungaanyiza mpola, it takes kiringa band. I don't know how long it has taken a frigo band to have all those machines. Omayinza enjogera nnyo ku Africa. Fred Sebata yali wanagamba bali bagenda kukola. Ne basulanga ebyuma byonna babitadde ku looli. Omusajja najja n'avuga loole n'atwala. That was the beginning of all his problems. Naye nange era eyo time babbako ebyuma ebyali mu nnyumba. Nange baatwala like you're starting to collect. Era bye nalina akagulawo byonna babitwala. My dear, Farida twise mbintu. So obakusubirako president otuno tewalina missed around ne chimu. My man knew, he would laugh about it. Yali aseka kuba yakutibiraga musanji wange uyu. Yali aseka because even like mu inviting, I think yali alaba cards nga tu inviting nga akimanyi yagenda obeera chief guest. Yali aseka. No, kati fe to have a man, he has to really know you so well. I know kutegeera. Kyebikutawanyiza finding a stable relationship. Totandika ku What can I say? See, relationship has got nothing to do with our statuses, by the way. It has. Omukazi yenna bw'oba olina empisa, bw'oba oli mwetoowaze, bw'oba owuliriza,
tosobola lemererwa funa musajja ne bw'oba star. Omufuna baba bangi cause nabo baagala nnyo abaliye baba bangi but keeping around. Bw'abanga tali ye muntu mukulu yeebulirira with every word that is being said about you. Ngenda kugamba ekintu kale sitera kwogera bintu byange eri personal naye oba nkikugambe. Weebuulirire. Sibeerangako na muntu ne twawukana. First boyfriend ogwo olina kati? No. Simanyi bwe njagala kikuleetera. Naye nze sifunanko problem na muntu. Ye naakukyawa. Ye nti olw'okuba nti oba what. I've kept a very good relationship with the people I date. Naye ogenda kumbuza lwaki sinafumbirwa maybe. Tonnayagala. Nali sikitwala nnyo ng'ekikulu. Awo buli omu yagambiranga lwaki tofumbirwa nga nze sikitwala ng'ekikulu. But later on when natuula wansi nenkirowooza nenga maybe now I'm ready. Yes. You know, it's sometimes good to have. I'm not even a fun person nti oba nali having a fun nti oba ki. I just didn't find that person agenda okukyusa obulamu bwange. Ankyuse mbeere mukyala gundi mbeere anteekaawo nali sinamufuna maybe. Yes. You were still having fun. Naye sigamba nti abasajja tebakyawa. They don't, by the way. Abasajja tebakyawa. Unless era he will come back. If you're a good person, he will come back. So they come back. Yes. Yes, kati kiba gy'oli. Bw'oba ovuddeyo galawo nti nvuddeyo. Kati bw'oba kyayira kimaama gwakyawa. There are things bakunyiiza. Ate nno mwana wattu ebintu ebikyaya biba bitini. Farida, you know relationships. Ogenda olaba omusajja obadde omusuubiramu kino ogenda olaba sikyali. Ali kirala n'ogamba Zawi. Zawi waabwe genda ate nze ndi mukazi wa mirembe awantu awali wasiwasi tesisobola. Kati gwe biki ebikunyiiza ebikugobesa omuntu n'ogamba I like being cared about so much. I know some good is watching. Care byebiki as in I come back. No, care teetaaga haga sima biki care ojiwulira omuntu afaako. Farida care ojiwulira. Kuyimba for example. Sawa ziweze mukaaga takulaga. Are you safe? Can I come pick you up? Not exactly. We know about a realistic part. Ti omusajja tajja kujja buli kimu kimwe. Omusajja akufaako yono nti Sara wange maze ennaku bbiri simulaba ali atya. Surviving ati ali bulungi. Ebintu muwaletiye muli mu ssente. Sara wange yasasudde bills ezo bamusasulireko. Yeah, not every time. Era omuntu Sara wange weekend eno bakamugulire kamere ku Serena. Wa mwaka mulamba. Ne bwekuba si mwaka. Relationship eyinza okuba tekwata nnyo ku ssente. Naye era ne relationship omutali ssente nayo tenyuma. Nakasirika. Farida, tubeere b'amazima. Would you like a man nga takulabirako yadde financially? Obuuza nze. Banaye newankubadde love, tulina love naye ate especially omukazi okulabirira mukyala wo is part of being a caring man. Saagala musajja mukodo in my life. Yenga gwogaba. Like giving the man. Ogaba. I grew up nga mama wange bamuwa tatange yamuwa. Kati gwo paka daddy kubanga mama one tata oba generations. Mukwano. Love teliko generations. Ate bintu. Love teliko generations. Tosobola kubeerawo nga ffe you're still the type aganze. Bagenda kumpa. Okuwa kuli. Realistically, yes, love is quite enough generation. Sikuwa kuli okuyitirira n'okula omusajja n'omujamu n'ebyenda. Like guy ayina omusaba ennyumba, omusaba emmotoka, atoyagala asasule fees, atoyagala kweza enviiri. Nze omukazi bwe mba nga nze nti nfuba ne neerabirira ebintu ebisinga obungi. Ongattako. Bw'onsanga nga Sarah akoze ka business ke, ngamba Zawe nkugattiddemuko. Ompeeko shares. Oba sigala nga yange. Ne bw'eba yange ongambe Sarah kankubustingeko. Banange, a man who doesn't add value to you is also azitowa. Amenya Farida. Already wakusanze nawe weerabirira weefaako. Ngana bo kati bwe bagamba nti omukazi atakola amenya.
Which batuufu omukazi atakola menya kituufu naye omusajja bwakusanga olready olinako eweekoleddeko abeere nga asobola okugattako because what is a man bringing naye bya bulijjo era abasajja bonna jagamba ezawe nkwegomba I love you nkwagala nnyo I like you this companionship kabulingana companionship anybody can offer it yes companionship tegenda kusasula bills tegenda ku omusajja gwotasobola nakugamba nti rent wedduuka lyange yagize nti edduuka lyo likola ki lwaki terisasula kwesasula nakugamba ha baby ojja kulindamu emyezi ng'ena oba 5 talina anti kisinziira kati bw'aba talina anyway sijja kwogera bingi kuti ogambye bakubuuzanga lwaki tofumbirwe baani abo wali ogambye mbu bangi n'amawulire gennyini ne biki dadi wo ye nga ali atya Nalongo ne Saalongo nga tebagamba naye Saara dadi wange yali omuwala omulungi bw'ati dadi wange ekinnuma kale nali nkaaba amazigana dadi afudde naye kyasinga okunkaabya kyekyo mu byonna kuba nti wamulagamu yes because I really wanted him to see that man kuba yakyagala nnyo toyinayo boyfriend gwali omulazeeko dadi simulako ng'omusajja ono omusajja abadde agenda osooka ate nakyogeranga nnyo nga babimbuuza nnyo ne bagamba the first man gwe ntwala ewaka alina okuba nga yes dadi simulagangako musajja may he rest in peace simulagangako musajja mama wange ye tukukuta nemugamba ngezaako n'omuntu naye simaibwe ebitabo birungi nga tubita bibabe nangamba naye tosooka mulaga mu bantu leka tumale okitereeza mama niga no she's right kubanga nze saagala kunteekako listing ngenda okwanjula nga mulina listi bantu 10 bemuntaddeko nga tulinayo omu opresident otuno ate naye ate talinaako waasemberera talina sayini talina naye ate ffe wona aba oleesa omukoloza tunaagaana okukola listi mujja temulina listi anti lwakuba tetugimanyi tujja teekawo eyaffe nga bwe tutera okukola baba waanawaana naye temulina list temulina list sirina bifaananyi sirina proof nze but how have you managed to keep that a secret ngaabalondoola mpozi nga tolina wootambula they've tried so hard ne bakema n'okukemanga wano ku interviews tubuulira at least erinnya lye tubuulira at least gy'abeera tubuulire biki kintu ekyo nakigaana Farida nakigaana kati ono yayise test ki ebintu byenjagala byayagala I mean his future omanyi waliwo omusajja gw'oyagala nga teweeraba mu future ye teweeraba mu kifaananyi tolina weweeraba nga teweerabamu ate n'omusajja akkiriza okugenda nalaba bazadde bo n'arespectinga n'atatya naye omuwaka credit ke so kati emikolo gyadde mama ate kati munaye dadi wange yakafa mu lujja lwaffe tebakkiriza mu mikolo abaganda tebakola mikolo waka nga tebanayabya lumbi 2020 mukama bw'aba ayagadde even next year even this year end kisinziira olumbe lwa dadi bwe tulwabya kuba dadi ye yali asinga n'okunjagaso kukikola ennyo mami waali yes but my dad wanted it more kyekyasinga okunkaabya Farida nakaaba amaziga nze nga tuli kumufuna ye nga nkaabira ekyo because it's something kye nali mmanyi bwe namutiipingako naba so happy nangamba I'm so happy mbadde nkusabira mbadde nkyagala nenkimugamba the week before operation he saw him yamulaba physically naye nga temwakola mikolo yamulaba because namugamba dad kati waali tali bulungi just come and say hello to him bambi nasanyuka of course he was in pain but namutunuulira what kind of mukolo would nagamba mayama this is the man okay ntukwaniriza mutawanyi what kind of mukolo would you want oyagala bya calm like how private you've been all through your life njagala ekintu ekiwesa mukama ekitiibwa kyekitya a humble event saagala byamalala saagala byaku era nze nga wendiza we waabwe bwenti mubwazawe wange nje emikolo gyenjagala ani gweoyagala akuyimbire muyimbi ki many artists are my friends but mba njagala oluyimba lwenjagala ku mutima nja kutula nsi manyi nti n'oluyimba lwenjagala ku mutima
njagala banyimbire. There are so many songs I like. Omuntu gwe nali nsinga okwagala yali Moze radio yafa kubanga ennyimba ze zo nga nzaagala nga bw'okiwulira. Right? Naye of course nina abayimbi bange nange abayimba ennyimba muli nga mpulira ngwagala nnyo bangi. N'ekirala tetusumulula, don't want your eggs before they hatch. Tobala agundizo nga tezinaba kwagala. Muyimbi kigosinga okwagala igana ng'ogyeko Moze ataliyo. Liking ey'engeri ki? Eya music iyo y'emikwano? Eya music. Nti yakuyimbira n'ogamba aya basi. Omuwala gwe bayitawo Ennyonywagi. I think ye muyimbi ali very, very gifted mu Uganda muno. Lwakuba ayinza okuba ye tannakitegeera. Akimanyi? No, Winnie, if you're watching me, tonnategeera ky'olina. She's this kind of girl. Kwanze njaga nnyo live music, mpulira nnyo vocals eziri live. Omuwala ayimba okuva ku kadongo kamu, ye muntu ajja okuyimbira zena zonna azimaleyo, ate ayina eddoboozi erina octave. Octave ye nkyusa y'eddoboozi etusobola okwambuka, esobola okukkirira. Ate ekyo kiba kirala. Ye omuntu alina eddoboozi erisobola okwambuka n'erikkirira, n'erigaziwa, n'eritoniwa. Kawulinyanji. She's a very crazy girl, if she's watching me. I think ye most powerful vocalist. Nakyogerera ne bampakanya. But she's the most powerful vocalist. Naye takimanyi bulungi. Akimanyi ky'oba olaba akola ne byakola. Akimanyi talent agirina. I just wish era bwe naddamu okugenda she should concentrate on those vocals. They're just, she has very powerful vocals. Nze personally nga nze. Ate bw'omuwulira ku CD bw'ali ne bw'aba live. Omwana alina eddoboozi liri so rare. Okubeera n'eddoboozi erisobola okuyimba dancehall, neyima ne liyimba slows, neyima ne liyimba reggae, neyima ne liyimba soul music. It's a gift. It's a gift. Era ekintu kya kinyweze era mwagaliza. Na kati of course nja kugamba abayimbi bange abalala aba bulijjo. I love Irene's vocals, Nambiru. I love Juliana's vocals. Abo bombagadde for all my life. Then of course ninayo abayimbi abalala benjagala nti banyimbira bulungi. King Saha anyimbira bulungi by the way. Atula kuba ayimbanga radio. Anyimbira bulungi nnyo. Omanyiza njagala nnyo amaloboozi agawooma. Melodious. Yes. Voices. Oli ayinza okuba anyimba bulungi nnyo dancehall and what, but I love sweet voices. Bw'obuuza nze nja kugamba bya voices. Njagala nnyo amaloboozi agawooma. Waliwo omwana akuyimbira n'ogamba waawo. Karema kanyimbira bulungi. Kannamakula Karema kanyimbira bulungi kato kangaako. Then of course Chosen Becky sings so well. She has beautiful vocals. Mu balenzi ani omulala anyimbira obulungi alina eddoboozi essufu erimpoomera. Ono omwana ono yalagawa yali anyimbira bulungi. So bafunako problem ne Irene Nambiru nga bakaanira oluyimba. Ndyerabidde erinnya naye mutegeeza. Yalina akadoboozi nga kawoomu. Naye batera kuyimba awandiika nnyo. Awandiika nnyo. Yes. Kale nze ba vocalist abalungi bensinga okwegomba. Olina earrings meka mu wardrobe? Earrings nyingi sizikoowa. Earring n'engatto sibikoowa. How much do you spend on your wardrobe? I spend realistically. Sigula kintu kyesisobola kugula ate sigula kintu olw'okubanga nti oba nkyagadde nnyo. Oluusi nkyagala nnyo naye nenzibiriza amaaso nenkireka. Bwe ngamba realistically ntegeeza ensawo yange erina okuba nga ekkiriza. Omanyi waliwo omukyala nga bw'asanga nina mukwano gwe mumanyi bw'asanga akateeteeyi oba ayita ku Gaba Road okwo n'alengera akateeteeyi alina okuyimirira anoonya parking nayimirira bw'aba taziweza n'akasibako. Kati eyo problem yange with shoes. Mama wange yaŋŋamba nkwegayidde lekera ogula engatto. Do you know how many pairs you have? There are many. Sigenda kwegaana kubanga era ne bwe neegaana mikwano gyange gikimanyi. Buli ejja gye njagala. Buli ejja gye njagala. I remember my last tour. Nali South Africa eyo mu show. Sente zonna ze banfuuwa. Ngatto. Nazigula mu keesi y'engatto.
wanji zaali mmekezo. It was a lot. Bakufuuwa nno bafuuyira ddala abantu abo. Gwe n'ojja olina ngatto. Yes, kuba nayingira certain shop nga buli ngatto erimu njagala ate omanyi njagala nnyo inches empanvu. Kati nga buli ngatto gye erimu. Tezikunegula. Ate nzimbiramu for 3 hours mu band. Tonegukangako. Kano kampi nno kendimu. Kati waliwo ziri. 8 inch. Yes. Ne bambuuza Zawe ogenda kutambula otya ne mbala nja kutambula. I'm used. Naye mama wange yagamba nzikendeezeemu zirwaza omugongo. Kuva dda. Yes, actually awo wonna we nakolera my first song. Awo wonna national. This has been me for all my life. Music talina kyankyusizzaako. Zawe oli eri nga bwe nakula bwendi. Sikulaba nkungo yambadde wig. Actually I almost wore it today. Mbadde ngenda gyambala naye nenjireka. Nina wig. Ne kafeesi ka Zawe ke wama. Akabeera open, yeah, emirembe ne makeup stera mukola. So bwetunaaba tujja ku baby shower yo tugule engato. Wow. Oba bridal. Yes. Ku baby shower. Mpota gulira omwana tugulire mami wenga. Njujukiza baby shower mwana wa mama. Wasima okuzaala. Some of the things. Of course, nesunga okuzaala. I do love, everybody knows I love kids. Yes. I lost my very first ever pregnancy. I had a miscarriage. Nakirindira emyaka mingi kati kyajja ate Katonda n'akinzijja. Because I didn't tell them. They could have probably broken my heart. Omanyi bo baagera bibasanga. Yeah, nakirrecoveringako naye tekyampisa bulungi. What happened? I don't know. Just walabira awo. I think I overlapped the pregnancy. At how many months? 4. You must have been shattered. Kubanga we nagendera mu kanisa ne negayira Mukama nampa ekyo ekyamagero nendabira ddala nti Katonda ankoledde. My happiness lasted 4 months. Sure. But I'm now, actually today is the first time we njogedde ku TV ne sikaaba. Maziga. I'm so emotional, like mbadde nkaabira nnyo daddy. Nenkaabira buli kiyise mu bulamu bwange, but I think I've become stronger. I can't believe I can actually hold a conversation nenjimalako. Oba nkunyumidde. No, you're between okugira omuntu omuzzaamu amaanyi, ombuuza bwonzaamu amaanyi, like so nkitutte nga kiri okay because really kibadde kinsumbwa nnyo. Ekya baby? Byonna. Okay. All the problems came at once. Wambuulizza nti ebizibu byonna byajja mulundi gumu. Then baby wamufuna ovudde ogenze mu church enansana? Tewawulira ng'okyayeemuko? Eyamukuwa? I was happy because from what people used to talk, nimanya ndi mulamu. Oh, that was for me a miracle. It was a miracle. You can't wait for the second one. Yes, I know because kibi nnyo okubeera ng'oli mukazi nga tolabangako na lubuto obeera olowooza ndi mulamu siri, and then people talk ne bakwogerera kino na kiri. Yeah, when I got that, it was like Katonda ansumuludde maybe. Amina. Ate agenda kusumula kuwa abalonga? Ate ewaffe gye bali kuba tatange Saalongo bamaanyi naalo. Kati no bali bazaala babiri. Ogenda zaala aba? Nedda saagala bangi bambi. Lwaki? Oba omanyi okimanyi? Bambi tompa bangi. Muyinza oba n'olulimi olutonda. Tontondera bangi. One set of twins is the best thing that can happen to me. Okay. Yes. Teri kubazaako. Okay. But if God adds, it's still okay. It's a blessing. Kale Chikazi, we wish you all the best. Thank you. In all your endeavors. Thank you. Thanks for coming to You're share welcome. with us. Siimye nnyo okubeera ku wano. Nakyo kyamagero nakirinda dda. Lwaki nga tongamba? Buli omu alina time ye. Kati tolaba nti gompisa kirungi n'ompita n'ensanyuka okusinga lwenkikaka obulamu tebabukaka. Kituufu. Yes. Kale mukwano. Ate nga tuba twetaaga omuntu omu every Friday. So abakyaliyo bangi. Yeah, I'm so humbled. All right, thank you so much. That is it for this week. Tudingane ku balaza, inshallah. Akone, have a blessed